Hello everyone. I am Real Secretary. Nice to meet you all. 네, 여러분 환영합니다. Okay, welcome everyone to our seminar. Do you understand English? Tagalog? Ano mas maganda? Ilocano? English is okay? Korean? Okay? English? Yeah, I was so surprised to enter when we entered this venue because everyone was so attentive. Do you know what's the name of our company? Atomy. So you chose the right company. 여러분들이 오늘 여기 오시면 여러분 자, 예뻐질 수 있는 기회를 가질 수 있고 건강해질 수 있는 기회를 가질 수 있고 부자가 될 수 있는 기회를 세 가지의 기회를 가질 수 있습니다. Okay, so here in Atomy, you can enjoy the three opportunity here to become beautiful. Okay, who wants to be beautiful here? Yeah. 이세 가지 기회는 어떤 걸 가지기 원하세요? And the next one, you can be healthy. Who wants to be healthy here? And the last one, you can be rich. What do you want among these three? Rich. Okay, so if you dream, okay, for you to be rich here in Atomy, you can be rich. 여러분들처럼 이렇게 회원가입을 시작을 했고 수당을 한 번 받고 두 번 받고 이렇게 하면서 멤버십을 모으고 이 사업에 이제 10년이 지났습니다. I also had a time that I also registered myself as a new member just like you today, okay? And I also had a time that I received my first commission and also surprised, and now it's been 10 years that I joined Atomy. 에타미에서 여러분 제 첫 번째 월급은 커미션 한 번이었습니다. The first income I had here in Atomy was my first commission, the one-time commission. 근데 지금은 한 달에 2천만 원이라는 커미션을 받고 있습니다. So one-time commission is amount of 2,300 pesos. Okay, that was my first income here in Atomy, but now I'm receiving 1 million pesos every month. 우리가 지금 만드는 건 여러분 아주 작은 소득이고 그리고 우리가 일을 해서 만들어야 되는 소득이지만 시간이 지나면 여러분 이건 시스템 소득입니다. Okay, so in the beginning, when you join Atomy, also with me, when I joined, I had to put my effort, right? Invest my time to build my system. But once you build the system, the income that you can have here or enjoy here is passive income. 여기 계신 여러분들이 원하신다면 누구나 상관없이 이 시스템 소득을 만들 수 있습니다. So if you just have the willingness, okay, to do this, and if you have desire to dream big and be rich, then everyone is able to build that system here in Atomy. 에타미에서 여러분 우리가 돈을 벌 수 있는 건 상품을 가지고 유통하는 일입니다. Okay, the reason why we can have our system income because we are distributing these good products and we are connecting them, okay, to be the consumer. 에타미의 제품은 여러분 우리의 임상 실험을 통해서 효과가 검증된 것, 허가받은 것만 여러분 우리가 취급합니다. And all these daily necessities that we have here in Atomy pass the approval of FDA, right? So we're only selling those patented, okay, and like exclusive product here. 여러분 조금 전에 우리가 주방세제 데모하는 걸 봤습니다. Okay, we just saw the demonstration of our dish detergent, right, with broccoli. 여러분들이 마트에서 가서 사는 주방세제가 대부분 다 여러분 거의 다 케미칼이에요. Okay, and most of the detergent that you can see in the stores are made with chemical ingredients. 케미칼 주방세제는 아무리 우리가 그릇을 깨끗이 씻어도 세제에 그 발암물질 잔여물이 남아있어요. Okay, so did you know even if you rinse how many times, okay, if you're using chemical made detergent, it still has residue on the dish, right, on the plate, and we have to intake that again. 음식을 통해서 우리가 그걸 계속 먹게 되다 보면 1년에 여러분 이런 컵으로 컵 비싸게 우리가 발암물질을 먹게 됩니다. Okay, did you know that we're intaking the small amount of chemical detergent, right? But if that accumulates in a year, we're drinking 1 shot of detergent every year. 근데 에타미 세제는 여러분 천연이기 때문에 세제 찌꺼기가 있어도 인체에 전혀 손해가 없습니다. Okay, but here Miriam, at ay nakita ang depas. Meron silang tindang gamot.
nagmamadali naman sila umalis. Kaya hindi na ako nagtanong. Hindi naman inintroduce sa akin ni Miriam at hindi rin inintroduce sa akin ni Ate. Hanggang sa isang araw, dumating ang Ate, Sir at saka si Ronnie sa bahay. Ang sabi nila, meron kami product ganito sa Atomy, subukan mo. Doon ko lang po nalaman na meron palang Atomy. Alam niyo natin, less than a month. Okay. So madaling sabi, bumili ako ng vitamin C, coffee, omega-3, tayong mga nasa healthcare, tayo po yung mga interested naman na malaman ang mga iba-ibang klase kung palusot ng ating katawan. Kung ako yung tatanungin at kung ako mahilig sa pampalusot ng katawan, maraming mga products na iba-ibang tablets from different sources. Pero yung po ay parang pansamantala lang. Sinusubukan kong kainin ang mga vitamin C, wala akong mga product yan. Well, maybe it does work a little bit. It's not the right thing that I have to take. Yung po mga kinakain natin, isa pa yung nagpapalakas ng ating mga katawan. Ngayon, kung hindi po tayo kumakain ng sasabi ni Sir Teng, bababa po ang ating immune system. Ano mangyayari kung mababa ang ating immune system? Tayo po ay magkakasakit. Alam mo na. Kailangan mong uminom ng vitamin C. O kailangan mong tubig at saka lemon juice and honey. Okay, I took the whole. Pero wala naman po nangyari. Sinisipon pa rin ako at in-over pa rin ako. Ang experience ko dito sa one product nito, vitamin C. Ako po ay very prone to